Hi guys! Welcome sa Sipnayan. In this video ay tutuloy natin yung series natin on calculus. And in this video, I'm excited to introduce a new topic, yung chain rule. Ang chain rule ay mahirap siya sa estudyante. And from experience, isa siya sa pinakamahirap na topics na intindihin. I'm doing my best to teach you this concept and the method. Siguro magkaroon tayo ng maraming examples and varying examples para at least mag-sink in talaga sa inyo yung ibig sabihin ng chain rule. Okay, so simulan na natin. So if suppose we have a function y equals 3x squared plus 4 quantity squared. Paano nga ulit kinukuha yung derivative nito? Alala nyo pa? So dy dx, get the derivative. Pag ganito, maganda i-expand natin siya. So, this is 9x to the 4th plus 24x squared, plus 16. And, no. This is not yet dy dx. This is still y. In-expand lang natin. And this time, we get the derivative, dy dx, is equal to 36x cubed. Naalala niyo pa yun? Paano kayo yung 36x cubed? So, from 9, binaba natin yung 4. And then we have x cubed. Yung 4 dito, binawasan natin ng isa. And then plus, yung 2, ibababa rin natin. Kaya siya magiging 24 times 2. And then yung exponent, babawasan din natin ng isa. So, x to the first power or simply x. And the derivative of a constant is 0, so wala na tayong idadagdag dito. So simplifying, we have 36x cubed plus 48x. Yun na yung simplified expression natin. Now this is easy if you have power like 2, Kasi may expand natin siya. Pero, paano naman kung halimbawa 100? May expand ba natin yung 3x squared raised to 100? No, it's very hard. Medyo matagal siya, Hindi lang matagal, pero matagal na matagal and prone to error. So, ang tanong, pwede ba natin gamitin yung napag-aralan natin na rule, Yung power rule, Ano ginagawa natin sa power pag meron tayong exponent, binababa natin tong exponent, naging n siya, and then babawasan natin ng isa yung, binaba natin yung exponent and then bawasan natin yung exponent ng isa, di ba? Kaya yung x raised to n, naging n, binaba natin times x raised to the n minus 1. Which is ginawa natin dito, di ba? Ginawa natin dito. Binaba natin tong 4 dito, and then binawasan natin ng isa. So, pwede ba natin gawin yan dito? Yan yung tanong natin. So, magiging y, pwede ba nating sabing dy dx is equal to, bababa natin to dito para maging, multiply natin siya doon sa original na expression. And then, babawasan natin ng isa to. Pwede ba yun? 3x squared plus 4 to the first power. Is this okay? Tama ba to? Pwede natin tignan. Ito yung tamang sagot, So, this is equal to 6x squared plus 8, di ba? So, this is the correct answer, by the way. This is the correct answer. dy dx. So, this is the correct answer. So, tama ba yung Tama ba to? Okay? Hindi siya tama, di ba? Mali siya. So, ibig sabihin, hindi pwede itong method na to. Kaya ngayon, pag-aaralan natin yung chain rule, yung magsusolve dito sa problema natin sa, for example, a binomial raised to a power, ang magsusolve yan sa problem na yan, itatawag natin ng chain rule. Now, paano ginagawa yung chain rule? As of now, sundan nyo lang muna yung proseso, kasi medyo mahirap nga siya intindihin sa una. But the first that we do is, we take this expression, yung pinaka-inner expression,
that we are raising to an exponent, and we let that u, no? U, so u equals 3x squared plus 4. No? Now, pag ginawa natin yan, meaning yung y equals 3x squared plus 4, magiging y equals u squared. No? So, y equals u squared. Next, we get the derivative of both functions. Functions yan, di ba? So, ano ang derivative ng u? Magiging du over dx. Naalala nyo pa ang paggamit ng ganitong notation? Yung nasa taas, di ba? Naturo ko na to sa inyo before, no? Yung nasa taas is yung letter dito, no? Yung nasa baba is yung variable na ginagamit mo sa right-hand side. Yun yung independent variable mo kasi ito dependent variable mo. So, ito yung ating independent, no? Ito yung dependent. So, dito, ibig sabihin, magiging dy du siya. Diba? Kasi ito yung nasa taas, yung letter na to, tapos ito naman sa baba. Okay? Dy du is equal to derivative din ito. So, ano ang derivative nito? Magiging 6x. Ang derivative nito ay magiging 2u. Now, notice that if I substitute u here, ano ang u natin? 3x squared plus 4, diba? So, notice that 2u is actually equal to 2 times, ito, di ba? 3x squared plus 4, which is equal to 6x squared plus 8. Okay. Now, anong napapansin nyo? No? Anong napapansin nyo dito sa du dx? Sa dy du na pinalitan na natin ng x. Tsaka yung sa correct answer na dy dx. 6x squared plus 8. Sige, pag-isipan nyo. Pause nyo yung video if you want. Okay, so the correct answer is the product of du dx saka yung dy du. So, yun yung pinaka-formula natin ng chain rule. One of the formulas. Notation. So, dy dx it's very hard to create y, to write y. Dy dx is equal to dy du times du dx. Okay? So, anong ginawa natin? Just recall. Kinuha natin yung inner expression, yung the expression we raised to an exponent, and then we let it u. We let it to be u, and then sounds really weird. Let it to be u. So, du dx. Kinuha natin yung derivative. Tapos, yung sinubstitute natin, yung u doon sa expression, kaya siya naging u squared. And then we also get the derivative. And then we multiply and then substitute yung original expression doon sa u. Although this time, bago natin minultiply, sinubstitute natin. But either way, pwede naman. Pwedeng unahin na may u bago tayo mag-substitute. And in fact, ito yung gagawin natin sa mga susunod na videos. Mauna muna yung ating multiplication bago tayo mag-substitute. Okay, so kung makikita nyo yung du, parang pwede siyang i-cancel, no? Pwede siyang i-cancel para siya maging dy dx. But that's not the case, no? Hindi yun kina-cancel. Nagkataon lang na ganyan yung notation. Maybe I'll have one post later kung bakit ganito yung notation natin, kung bakit hindi siya pwede i-cancel. But still, no? Yung magiging sagot natin ay dy dx. Anyway, you have to remember this formula kasi gagamitin natin yan sa mga susunod na exercises. Okay, so abangan niyo yung susunod na videos kasi sa mga susunod na videos ay gagamitin natin itong formula na to para mag-solve ng derivatives involving chain rule. So, tawag pala natin dito is chain rule. So, parang chain siya kasi kinukuha mo yung derivative ng isa tapos kinukuha mo rin yung derivative ng isa. No? Parang napapaloob, parang ano ba yun? Composition of functions. No? So, kung familiar kayo, kung naaral yan.
Okay, so that's it for this video. Gusto ko i-invite sa Sipnayan na YouTube channel, youtube.com/user/Sip9PH, our Facebook, facebook.com/Sip9PH, and our website, sipnayan.com. Maraming salamat. I'll see you in the next tutorial.